Hola, muy buenas, soy TheJairovY, estamos en la parte 8 del widget, continuando aquí con la expansión con nuestro amigo el demonio. Y bueno, lo dejamos justo aquí en la juguetería, no me he movido ni un milímetro. Así que nada, vamos a seguir por aquí investigando, a ver qué más nos encontramos aquí en la juguetería. Vale, supongo que esto será lo importante. Sí, esto debe ser, ¿no? Look, slips of paper, name on each. Count Crespi, Count Dulac, Milton de Peyrac-Peyrin, Count Delacroix. Detlef's victims, one and all. But that's not his hand. Must have come from whoever wrote the letter, all of it written using the same ink. See the color? Ink was dyed with cinnabarite, rare mineral, pretty much found only in Nazaire. But I fear it means very little. Anyone could have imported such ink. Fair enough. Still worth remembering. Look, this slip is stained. With wine. Not much to go on either, especially not in Beauclair. Perhaps. Yet perhaps also worth remembering. Hombre, teniendo en cuenta cómo se llama la expansión, yo creo que sí que habrá que tenerlo en cuenta. No sé qué creeréis vosotros, pero vamos, yo creo que llamándose sangre y vino, pues está claro que algo tiene que ver. Blackmailer. Kinda curious who it could be. Why is that? Regis. Somebody kidnapped a vampire's lover. Bold to begin with. Now they're forcing the vampire to kill. A vampire you yourself insisted no murderer. Blackmailer's skilled. Someone special. Astute. Now that I think of it, I'm beginning to wonder if... It's not one of your kind? Another vampire? Precisely. The plot thickens. Just a hypothesis. Wouldn't set my heart on it till we know more. Right you are. Let's sum up what we know. Seems Detlef's being blackmailed. Someone's been feeding him his victims' names. All noted down using one and the same Nazaire ink. And not in his handwriting. Not much. But enough to ascertain Detlef's innocence, clearly. Sí, esperemos que sí, ¿no? Que sea correcto. Actually, it is. Detlef's being manipulated. Some lunatics turned him into a tool, making him kill. A ver, sí, por lo que hemos ido viendo es lo que parece, ya lo comenté en el anterior vídeo. We must find Renowed, render the blackmail senseless. The lunatic or ticks will thus lose hold on Detlef. That's one idea. Could be worth a shot. But what about Detlef? He gonna go on killing while I'm out searching for his lover? He will not. I shall convince him to stay his hand. Assure him you're a friend seeking to help. I'll await him here. He's sure to return sooner or later. Think he'll listen? He will. Ought to wait with you, maybe. No, he'll sense you from a mile off. Simply fail to appear. I'd better stay alone. You must trust me on this. Fine. Need to report to the Duchess first. So be it. We'll await you here. Detlef and I both. A ver, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Entonces, informar a la duquesa. Vale. Bueno, espero que no me traiciones, ¿eh? Espero que no me traiciones. El vino es sagrado. ¡Olé! Nivel 70. Toma ya mis botas. Mis botas. ¿Dónde están mis botas? Aquí están mis botas, joder. Ya sabéis, ya os expliqué en el anterior vídeo que la lié. Básicamente la lié y me mejoré mis botas, sí. Pero claro, oye, estas no son, ¿no? Sí. A ver, vale, que no estaba. Vale, aquí. Ahí está, pertrechos de brujo 1 de 6. Ahora tenemos una probabilidad de un 5% de que se nos vuelva a poner el escudo. Y además aumenta un 200%, o sea, más del bastante daño, bastante daño, lo que va a hacer el escudo. O sea, muy bien. Vamos, que cuando termine este vídeo lo que voy a hacer va a ser intentar mejorar el resto de las piezas. Aunque bueno, ya os dije que costaba bastante, pero bueno, tengo bastantes cosas para vender, que estoy recolectando todo lo que puedo, así que todo esto lo venderé. No es que sea mucha cosa, pero por ejemplo esta vale 1000. No está mal. Vale, venga, va. Vamos, nivel 70, toma ya. Bueno, como veis, por si os lo preguntáis, tengo muchos puntos disponibles, muchísimos, para subir, porque no me hace falta subir más, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Estas son las habilidades que yo uso. Sé que me falta un arco, ¿vale? Me falta una cosa aquí que todavía no tengo, que hay que conseguir, ¿vale? Tenemos que conseguir una cosa aquí, que ya sé que falta, pero
todavía por aquí no necesito más. Eso sí, cuando consiga lo nuevo, sí voy a necesitar más habilidades. Entonces por eso me estoy guardando los puntos, ¿vale? Para usarlos cuando realmente lo necesite. Vale, a ver, tenemos que ir a 500 metros, parece ser. Sí, está un poco... Bueno, mira, no hace falta ni que corte porque tenemos aquí el viaje rápido al ladito y la misión está justo también al lado del viaje rápido. Y así os voy comentando un poquito las cosas. Como digo, ahora cuando termine el vídeo pues intentaré conseguir la armadura entera. Ya visteis cómo es. Simplemente es ir consiguiendo los objetos que necesitas y poco a poco vas consiguiendo uno, vas consiguiendo otro. Y así tendremos un 30% de probabilidades de que cuando me ponga el escudo se vuelva a poner otra vez automáticamente, con un 30% de probabilidades. Eso es mucho, ¿eh? Ya veréis que seguro que cuando tenga todas las piezas va a pasar mucho eso. Además, seguro que con todas las piezas me quitarán menos vida y también con el arma quitaré yo más. Geralt of Rivia, Master Witcher. I was not mistaken. You arrived and trouble followed soon after. Step aside. Got a matter for the Duchess. At last, Witcher. We've been on tenterhooks. Did you catch Milton's killer? No, todavía no, pero estamos en ello. Found the beast of Beauclair. Just couldn't kill it. We sent you after a monster, and you returned with nothing? We are very disappointed. Situation's not quite that simple. Beast's a powerful vampire. Is this a problem? Is it too much for a witcher? A monster slayer? But everyone knows how to end a vampire. Draw him by trick into sunlight. Or arm yourself with ample garlic and drive a stake through its heart. Garlic's useless against vampires. Sun and stakes don't hurt him either. Those methods, pure invention. Only work in legends and fables. And buckthorn? When I was a child, Grandmama Ademarta always claimed buckthorn drives off vampires. Silver sword's your best option for keeping them at bay. But it won't get the job done, because only a higher vampire can truly kill another of its kind. Excuses. Ha! Your Grace, I shall assemble a battue. Bring the matter to its end at once. The Witcher need but tell us where to find this monster. Qué flipado. Bueno, no sé, estoy hasta por decirle, venga, va, tira, ya te lo encontrarás. Whoa, this is work for a Witcher, not for your guardsmen. Yet when a Witcher fails, my guardsmen must step in. I'll take my best. 40 hardened veterans. No vampire can stand up to that. 40, 50, 100? Doesn't matter. Won't make any difference against him. You have not seen my guardsmen in action. Can Ni they fight tú a él. fog? Hit a target that moves faster than the wind? How? What creature can do such things? Creatures like this one. Higher vampires, we call them. Each one's a little different. Unique or exceptional, you might say. Some transform into giant bats. Others communicate with animals, command them. Yet all are still brainless beasts. Dead wrong. Thinking of lesser vampires. Alps, Ekamaras, Catacans, for instance. They're ruled by instinct, sure. Attack anything that smells of blood. Higher vampires? They think. They employ reason. Monsters driven by reason. A curious contention. What then do you intend to do? Vale, a ver. Se supone que lo que queremos es... Exacto, lo que pone ahí, hablar con él, porque parece ser que, como hemos ido viendo en este vídeo y en el anterior, realmente la bestia no es que él los quiera matar, sino que se supone que tienen a su amada secuestrada, digamos, o han secuestrado a su amada, y por eso está matando a estas víctimas, ¿vale? Para que recordéis un poco. Entonces, claro, es lo que dije, o sea, yo mismo, el Geralt, también lo hace, o sea, también lo ha hecho, ¿no? ¿Cuánta gente ha matado para llegar hasta la City? Muchísima, así que realmente entendemos, ¿no? Su perspectiva, podríamos decir. It's way beyond being some monster. This is a powerful being that's walked the world for centuries. Yeah, impossible. If so great is their power, why have they not killed or enslaved us all? Don't usually meddle in our matters.
Mostly stay out of our way because they don't care about humans one way or the other. And they do not fear we shall wipe them out one day. They'd probably be pretty amused if you asked them that. They're well aware of their strength. Then what can we do? Do you have a plan? Sí, más o menos, más o menos. Try to talk to him. That's our best bet. I cannot believe this. Her Grace summons a witcher to kill a monster. Instead, he wishes to chat with it. Ha. Know what I'm doing. His lover was kidnapped. He's being blackmailed. Blackmailed? Be so kind as to explain how a vampire might be blackmailed. Higher vampires? They're like us, motivated by emotions, not instinct. Not only are they intelligent to an extreme, they're emotionally rich, capable of feeling many things, even love. This one fell in love with a woman, a human, and he'll do anything to keep her from harm. You do not, I trust, suggest we let Milton's killer go free. Or wait until it murders again. We must render it harmless as quickly as possible. Which is why that's my aim now, to prevent further attacks. Vampires only half the problem. Blackmailers at fault chiefly. Kidnapped the woman to control the vampire. And what do you propose to do? I'll find the blackmailer, free the vampire's lover. You were to destroy him, not help him. No one else should die. That's most important. Soon as the woman's safe, he'll have no more reason to kill. I admit to being swayed, Witcher. You may be right. Do you know anything about the blackmailer? Got one lead. A few scraps of paper. Blackmailer wrote the names of the vampire's victims on them. One of them stained. A drop of wine, looks like. So damn little to go on. You've no idea how wrong you are, my dear. Send for the ducal sommelier. Si estaba claro que lo del vino era importante, si estaba clarísimo. Wine is sacred. Here there is no such thing as a drop of wine, or stains therefrom. They are stains from a drop of Est, Ervelus, Fiorano. Your Grace wished to see me? Witcher, show him the paper scrap. Benoit, can you determine which wine made this stain? Joder, solo con ver la marcha del vino ya vas a ver cuál es. No veas, hay que ser pro para eso, Yes, yes. The west bank of the Saint Latour. That's rather obvious. Aged in barrels of Beauclair oak. Hue, deep burgundy. Clarity, high. It's simple. Saint Real, the 1269 vintage. That's impossible. The wine is produced at Castel Revello, especially and exclusively for the ducal table. Perhaps some Saint Real was stolen. We must go to the vineyard, see if there's not been an incident. A ver, explícate un poco mejor. Saint Real. Never heard of it. It's highly unlikely you've ever had a chance to partake of it. As I said, it is only ever served to the ducal family. Didn't stop it from ending up on that scrap of paper. Unless your Grace's sommelier is mistaken. In matters of wine, Benoit is never mistaken. If he says it's Saint Real, it is Saint Real. We must ride to Castel Revello at once. Discover what has happened. Wait. Your Grace wants to go with me? Out of the question. I hope you do not suppose we will sit on our ducal hiney and do nothing while our duchy is in grave danger. Your Grace, what you propose is far too dangerous. The Witcher should go alone. It pleases me to see you gentlemen finally agree on something. But I've made my decision. We shall go, accompanied by the best possible escorts. You, Captain, and Geralt. We will travel incognito. We've no wish to give the court any reason to gossip. For the duration of this mission, I release you from your obligation to adhere to court protocol.
In short, from now on, I am Anna Henrietta, not your grace. Ana Yes, Your Henrietta. Grace. Witcher, are you ready? Dame un segundo que Need more medite. time. Porque no estoy seguro de Make cómo haste. tengo las Time is of the pociones. essence. Sí, tranquilo, sí, vamos ya, vamos ya. Vale, sí, ya he hecho bien porque las pociones no las tengo recuperadas del todo. Así que vamos a meditar en un momentito. Por si acaso, que no me fío un pelo de la que se vaya a liar. A ver, vale, meditamos, perfecto. Se me quitan las bonificaciones de la casa, pero bueno, no pasa nada. Vale, tengo que hablar con él, creo. We all await. Sí, your- estamos preparados, vamos. Yeah, ready to go. Excellent. Give me a moment. I must don something more appropriate and concealing. Then we will be off. Vaya, vaya con la duquesa, ya lo vimos al principio, que era muy echada para adelante. Y ya lo estamos viendo que se nota que sí, que igual. Venga, venga, ala, vámonos al viñedo, a ver qué pasa. Aquí ya empezamos a ver qué pasa con el tema del vino y por qué tiene este nombre, ¿no? La expansión, claramente el nombre de la sangre ya se ve que es por el tema de los vampiros y demás. Y el nombre del vino, pues tiene que venir a raíz de lo que vamos a ver ahora, se supone, porque ahora vamos a descubrir un poco por qué viene ese nombre, ¿no? Venga, vamos, vamos. Have you ever faced its sort before? I have. How did it end? Did you kill it? Didn't have to fight him. Hadn't killed anyone. Have you ever heard of anyone defeating such a vampire? Know of a man who defeated one, sure, but he didn't manage to kill it. Ultimately, only another vampire can kill a vampire. ¿Ah, sí? Eso no lo sabía yo, así que yo no puedo matarlo. Con todo el poder que tiene mi... O sea, Geralt, ¿no puedes matar a un vampiro? ¿En serio? Bueno, a un vampiro normal no, un vampiro superior. Vaya, vaya. Amigo, o sea que también por eso hay que intentar hablar con él, ¿no? Porque si no va a sacar las garras, me las va a clavar, como ya vimos en esa cinemática, bueno, en ese vídeo. Panthers have attacked the wagon. Salva a los campesinos de las panteras. We shall see to this. ¿Y dónde están las panteras? Save us. Ah, vale, vale, aquí. Rápido, Geralt, rápido. Uf, nivel 72. Que yo sepa, yo no puedo subir más del nivel 70, pero parece que los enemigos sí, Dios, el escudo. El escudo. Madre mía. Ah, mira, se me ha puesto otra vez, Se ha roto y se ha puesto otra vez. Solo con un 4%, pero se ha puesto, Vale. Guay, o sea que la habilidad de las botas ya está funcionando. Tengo que conseguir hacerme el resto del equipo. Ven aquí, hombre. Deja de huir, ven aquí, hombre. Ahí está, no, vale, no. Que no son capaces de romperme el escudo. O sí, ahora me la ha roto. Dios, no me quita casi nada. Y estoy en la dificultad más alta. Y esto es por llevar la mejor armadura del juego. Ven aquí, hombre, ven aquí. Y encima, es que llevo la mejor armadura y encima es ligera, ¿sabes? Encima es ligera. Que, madre mía, que puedo moverme súper rápido. A ver, voy a bajarme un poco el volumen porque, madre mía, ha subido mucho ahora con la pelea. Vale, muy bien. Ya los hemos ayudado, así que nos vamos. Venga, sardinilla, vámonos. Let's go. Uy, ¿qué le ha pasado a Sardinilla? Ahora, ¿qué tenía? It's Que the la haya... best in all Tucson. An old master of the winemaking trade runs it. Fabricio. He trustworthy? He's held his post for years. There's never been a problem. Till now. I wish to know your thoughts, Geralt. The Sonreal stain, how did it wind up on the paper? Is someone from the vineyard Pues blackmailing podría ser o alguien del viñedo. Why do you flee? Could be a servant. Could be the steward. Could be the wine was just stolen from the Claro, estate. claro. O directamente podrían ser los que ella ha dicho, ¿no? A los que son los únicos que le dan este vino. Ya veremos, a ver. You call that escorting her illustrious highness? What were you thinking? ¿Pero qué pasa? Captain, this is not the time for such complaints. As for you, Witcher, next time keep close. ¿Pero qué dices? Pero si iba a 5 metros. De la Tour. We did not expect any visitors from the palace. How are affairs at court? Doubtless you've heard of the Beast of Beauclair. Well, we've our hands full. Especially since the rogue last attacked in the palace gardens. I trust Her Illustrious Highness was not harmed. Kind of you to ask, Master Fabricio.
I am well. Your Grace? We were not warned. I shall order the salon prepared at once. That won't be necessary. As you can see, we are not here on an official visit. Naturally. Might I ask then what has brought you to Castel Ravello? Una mancha de vino. Came to see you. Got some questions. In this land, it is seen as polite to introduce oneself before asking any questions. This is Geralt of Rivia, a witcher. He has come to Toussaint on my personal invitation. Which is to say... Which is to say, I expect you to treat him with the utmost respect. Of course. Of course. Did you hear that, Witcher? Fabrizio will be delighted to answer your every question. Want to talk about San Real? I am at your service. Bueno, supongo que habrá que hacérselas todas, así que vamos a empezar por la primera. The San Real. How many vineyard workers have access to it? One might say only I do. Not like you make the wine all alone. At least a dozen others work here. I see you've little notion how wine is made. Grapes travel a long road before they become Sonreal. The workers assist me only to the stage of fermentation. I see to the maceration personally and let no one near the fat. Workers, again, assist me during barreling, but then I seal the aging barrels myself, each and every one. The wine lies in the cellar, gains character. Once this process is complete, it becomes Sonreal. And as it happens, only I have the key to the cellar in question. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso que solo sea él el que tiene la llave. Parece sospechoso, ¿qué quieres que te diga? Pero ahora mismo parece sospechoso. Who hauls the barrels to the palace? We've our own garrison. Guards who have served here for years and would answer with their heads for the wine. We'll not get anywhere asking questions, I see. It's a waste of time. Your Grace? How am I to understand this? Master Fabrizio, we have proof someone's gained access to Sonreal. Someone who should not have, which means one of two things. Either you lie to our face, or you are an idiot who has had wine stolen from under his nose and not even realized it. In either case, you shall Está answer enfadada, ¿eh? But... Silence! And listen. I shall inspect the barrels in person, thus giving you time to reflect. When I return, I expect to hear answers. Remind me, where is the Sonreal stored? In the main cellar, around the corner. I'll show you. I shall find it. Give me the key to the cellar and wait here. Of course, Your Grace. Está todo Here it is. asustado ya, ¿eh? Come, Witcher. Está todo acojonado. Me mola mucho el personaje de verdad, de la duquesa, me ha gustado mucho, porque sí, es una duquesa, tiene mucho dinero y todo lo que tú quieras, tiene todo el poder, pero al mismo tiempo tiene una personalidad muy guapa, me gusta. Blackmailing the vampire. Considered that? He has his flaws, but I would never suspect him of such a thing. No, yo tampoco He's been realmente very no lo loyal. creo, sería He demasiado owes all fácil. he has to me. His father frittered away the family fortune. He left his son an encyclopedic knowledge of wine. That is all. Fabrizio lived as a beggar until I appointed him steward of Castel Ravello. Only then did he come into his own. A ver qué descubrimos en la bodega. Registra la bodega con Ana, Henrietta. Ya digo, me está gustando mucho, la verdad, el personaje de la duquesa me está gustando mucho. Bueno, ya ni duquesa, de la Ana. Ya a partir de ahora la llamaremos Ana. Digo yo, ¿no? Ya que sabemos su nombre. All the barrels are present. Here's the inventory ledger. Vale, a ver. Vintner's log. Fermentation completed with no complications. Tapped above sediment line. Here it is. Barreling. Everything lines up at first glance. Neatly and thoroughly documented.
Then we must follow our other lead. Benoit said the stain came from the 1269 vintage. Let's find it. Vale, ¿y cómo la encuentro? Ah, vale, ya me lo marca. Ya me marca que puede ser por aquí. Pero, ¿qué son estos barriles? No, no. Bueno, yo voy cogiendo, ¿sabes? Yo me lo voy llevando. Yo me lo voy llevando todo. No, esta no es, ¿no? Ah, sí, esta es esta. Among the best in the world. Castel Ravello is famous for it. A ver, se supone que tiene que ser esta, porque fijaros lo que pone aquí. Encuentra la cosecha de 1269 y es esta. ¿Vale? Ah, vale, tengo que saquear. Vale, no tengo que encontrar el cartel. Ahí está. A ver, ya lo tengo, se supone. ¿Pero por qué me hace buscar en el resto? Pues si se supone que ya lo tengo. No lo entiendo. Dandelion's favorite, adores it. Ah, yes. That sophisticated palette of his. Pues si se supone que... A ver. ¿Pero qué es este de aquí? Si lo pone bien claro, de 1269. Lo que pasa es que a lo mejor hay que encontrarlo en otro sitio. A ver. No sé. A ver, ah, esta... Ah, vale, este también. Es de 1269. Ah, vale, pero... Vale, que puede haber otros vinos de ese año. Vale, pues está arriba. Esta es la parte de arriba. 1270, nada. Ah, vale, pero no. Pero hay que buscar el otro. Ese es del mismo. Ese es justamente del mismo vino que estamos buscando. Pero ese justamente no es. No, 68. Y este también es... Vale, o sea que todos los que... Déjame pasar. Todos los que tienen aquí arriba son del vino que estamos buscando. Este es. Este sí. 1269. What now? Let's see if any barrels are empty. Wanna open them? For now, a knock will suffice. If you hear a hollow thud, we will have found what we seek. Full. Va, otro, Gerald. Otro, este mismo. This one's full too. A ver, vamos a probar este. Y así ya me voy para la derecha. Full. Pues es este o el último. A ver, venga, va, el último. This one's full too. Pues no, pues es este. Full. ¿Qué? ¿Están todos llenos? Looks like all the barrels are full. Dead end, I'm afraid. Full they are. The question is, are they full of Sonrial? Grab a tap and a hammer. We shall open them one by one and taste. Ready. We can start. Verás, van a catar uno por uno, verás la que van a pillar. A ver, el martillo ya lo tengo. Ah, y el otro también. ¿Lo otro también? Step aside. Vale, guay, tengo las dos cosas ya, vale. Yo pensaba que solo tenía el martillo, pero no. Ya tengo las dos cosas. Ana, no te pases, no te pases, Ana, So? I'd recognize this taste anywhere. This one is good. Siguiente, pues. Abrámoslo, ¡pumba! ¡Hala! Ya puedes empezar a beber. A ver este. Este es. Revolting, bitter plonk. Could have gone sour while aging. Impossible. This is not wine. This is contaminated refuse that should never have made it into a barrel. The fact that it did was no accident, I'm sure. Master Fabricio. Let's see what he has to say about it. Veámoslo, mira que bien, y me llevan directo. Así me gusta, que no tenga que ir yo, porque sería una tontería. Ya me llevan directo. ¡Toma! Master Fabricio, I am very disappointed. But, Your Grace, You are a step away from losing your head. Speak the truth and you might yet keep it. I admit it. I sold a barrel of Sonrial. I beg you to forgive me. Why did you do it? I couldn't resist.
The sum they offered, it was enormous. I gave in. Is what I provide not enough? I wished to buy back my family's estate. For here, nothing is truly mine. I've a roof over my head, ample food to eat, but what is a nobleman without land of his own? ¿Qué hacemos, duquesa? ¿Qué hacemos? I shall tell you everything, if you agree to show me mercy. Vamos a darle a la segunda, va. Really thought nobody'd find out. I was a fool, very foolish. I beg you, your grace, you must forgive me. Who'd you sell the wine to? A few weeks past at the pheasantry, a rich nobleman approached me. He called himself a diplomat, well connected at court. He suggested we embark on an enterprise. Some of his clients had offered dizzying sums for even a drop of Sonreal. He was to serve as intermediary. This man's name. He never revealed it. He was tall, black-haired, and spoke with a foreign lilt. He claimed to hail from Sintra. I've no Cintrin aristocrat at court. Wine itself. How'd you hand it over? We met under the cover of darkness in the ruins of Fort Astre. A dozen or so men came to collect. Armed men. The kind that stink of trouble. I had hauled the barrel there. They transferred it to their cart, and we went our separate ways. That's it? That the last you ever saw of them? That is to say, a few days passed. A messenger arrived. He said they wished to buy another barrel and, well, I've prepared it. Have it ready to deliver. That's enough. Know all we need to know. Your Grace, I beg your forgiveness. Get out of my sight. Has tenido suerte. Captain, have your Has men tenido take suerte, Master ya te lo Fabrice digo, to the ¿eh? dungeon. He must answer for his Ah, pues crime. no. High treason the charge. ¡Ja! Pues no, pues no. Now, Witcher. No lo van a matar, pero lo van a llevar a la Let's set a cárcel. trap. Need to catch the wine thieves. Centurion Noble could be our blackmailer. Next, transport. I'll take it to Fort Astra. Damien and his soldiers will cover me. For once, I agree with you. We will do as you say. Let me know when you are ready. A ver, déjame un segundo que quiero mirar a ver cuánto llevo grabado. Make haste. We await only you. El vino es sagrado. Pues como vosotros, como siempre, ya sabéis, por la duración del vídeo, lo vamos a dejar ya por aquí. Ya llevamos 33 minutos, así que no está nada mal. Ha sido todo de conversación, casi este vídeo, pero bueno, aquí nos hemos enterado bien un poco de cómo va el tema, de por qué era tan importante, ¿no? Por qué se llama Sangre y Vino, la expansión, ¿no? Ahora ya lo sabemos bien. Y bueno, cada vez vamos avanzando más en la historia. Como os he dicho, voy a intentar conseguir lo que es la armadura y también voy a investigar a ver cómo se hace la misión esta para conseguir mejorar lo que es el árbol de habilidades. Así que voy a investigar eso y en el siguiente vídeo continuaremos aquí dándole caña a ver cómo continúa la historia. Pues la verdad es que me está enganchando, me está gustando mucho la historia, me está encantando. Espero que a vosotros también, y si así pues ya sabéis, darle like, favoritos y suscribiros. Hasta la próxima.